The Directorate of Gender Equality and Women Empowerment basically focus on gender equality and empowerment initiatives. The establishment of the Directorate of Gender Equality and Women's Empowerment as alone was enough to advance or contribute to advancing gender equality in the Gambia, because it brought light to the economic, the cultural, the social, as well as the political achievements of women in the Gambia, but also the challenges that they face and how we go about addressing those challenges through rigorous implementation of projects and programs that are specifically designed to elevate young women and girls from the bustling city of Banjul all the way down to the hard-to-reach areas of Koina. So it's more of a nationwide and a comprehensive approach in achieving and also tackling any forms of gender inequalities in the Gambia. If you look at the future of poverty in the Gambia, it wears a female face in the sense that women constitute the majority of the poor as well as the extremely poor in the Gambia. Some of the initiatives that we have taken in terms of women's economic empowerment. Of course, I'll have to begin with the Women Enterprise Fund, which is a flagship program of the government of the Gambia, in which the objective is to strengthen the capacities of women and girls in micro and small scale enterprises. So the loan sort of provides access to women and girls with low interest credit, in the sense that it's more of a group guarantee model of microcredit. And the beauty of this program is the fact that it's nationwide. And we also have regional gender officers stationed in each region to support and address the concerns that women have regarding the fund. And also ensuring that they turn this passion that they have for entrepreneurship into profits, which is truly very gratifying. The Gambia Women Enterprise Fund is the flagship program of the Ministry of Gender, Children and Social Welfare that was established by an Act of Parliament in 2020 with the objective of providing financial services and non-financial services to women, groups and individuals, hence for financial inclusion. The government realized, and the Ministry of Gender, that women access to loans was a challenge, most especially for those that are in the far-to-reach areas. Usually, the challenge include that access and again collateral that are usually requested by banks. So that was why the initiative came up from the Ministry of Gender, and luckily it was approved by Parliament, and it becomes an Act of Parliament. And currently we are functioning as the Women Enterprise Fund. Currently we have reached about 63,000 women in the Gambia whom we have provided direct loans, and they are currently doing businesses from their respective areas, respective interventions. We do non-financial products as well. That means to train them on financial literacy, bookkeeping, hence to know how to manage the soft loans that we are giving them. And for that as well, we have so far trained 50,025 women across the country. So which is a big achievement. The long-term objective, of course, is to become a women bank by 2032. The government of the Gambia provide us with subvention of $11 million, but 10 million of that is usually what we issue out as loans, and the 1 million is the operation cost for the West. If you look at the way we operate, it's completely different from other microfinance and banks, because this is a new model. Of course, it has been existing in some part of the world, but not in the Gambia. You go to other countries like in Tanzania, in Kenya, the model has been there. In fact, for Kenya, currently they have an established women bank that was started just the way we have done it. Currently, we have seen women to be self-independent or economically independent, because that's the main objective. How do we ensure that the women are financially independent? All right, because the loans that we provided to them, the interest that we charge is just very minimal. We're doing that because we want them to be financially independent. And as I speak to you, we have a lot of them that are currently doing well, and the success stories are uncountable. They tell us that they are able to pay their children's school fees, medical bills, and all those things now women are able to take care of through
the Women Enterprise Fund. If you look at it, basically, once a woman is financially independent or financially empowered, they will now have more time to be able to contribute to the economic of the Gambia. Women empowerment is key, because if you empower a woman, you've empowered the whole household. And if you empower the women in the country, you have empowered the whole Gambia. Just look at it early morning when you wake up, you're going to work. You see the number of women you will see going on their daily basis, some on their petty trading. So, empowering them indirectly, you're empowering the whole country. Again, you go back home, they are the ones taking care of the kids, they pay school fees, fees money every day. So these are all things that are relevant, and that is why when we empower them as citizens, as the Gambia, definitely we will be able to help to reduce some of the issues that usually happen to them, like the issue of GBV. So which is why for me it is really important, and generally the country or the Gambia is really doing very well, coming up with such a program. Though better late than never, but definitely it's a very good initiative, so that women are also taken care of, and they are also financially included in the financial industry. We provide grants and services. Definitely, we're expecting a lot of grievances coming from the community level, but we have toll-free numbers that are always available for any grievance, and these are the 199, which is at the shelter, and also the 1025. So these are numbers that you can always call to complain, to lodge any grievances. Again, we have GRM members at each of the communities. Ndatomu Jandinet, Jandin Jawara, Terawan, North Bank region, Nakafu Fanang, Bembuluja, Atomo Kurpuja Carlo. Mota woro mo kilin wala be kafo nyin kon alhamdulillah ngale ten tu bakel ntol nana man de mar ko do soto ina mun na fosti yenji kende ko nyanta ka soto arna kafo nya alhamdulillah ente ngale ten tu je bakel bos na kafo nyin mfangol len te usiti nka ko do bondi nka mfangol ka asoto kam mona fangala kafo fanan ka fen soto je min kam muna fangala lok juma o juma be ka honde dala sojo len ka asan omolan ka di nyola nin jor wato sita yaajo e fellaje ngawlande kafo yo nyam bari kafo nyi be business o kanne bar business o nyi nyanta tamandila nyame nyam nyin training me yakete experience soto je baake ayla training me yaka jang ayenta nafa bakente nin tata nin na kafu dingon bebe kuma ni la meeting wala le ni be silan ni ba kacala kadum business o kon ani yalo be business o kala nyame i manke kilimote amanke ko yemoje ay dum business o kono doron ite fana yeta ye fay business o kono ayatare ite be kodo do kundila nyame malo o be la experience to nyin training na kon ngen training ngapu majama mo je mi alon ko ay nafa baake andu ngalon ko ay nyum musol fanan nafa wala nyama ntanga men soto je experience ti ntoluka business o kala bari kodo nyi nyanta men spen na dimbayo bukalo baake la nyama bari ngen training wala ay tanen talako ni business o ke kafo ale business o ke alballa ko do tamanda nyame anite mo kunkilin na ni business oke ibe la kodo separate la nyame ya tala ko sidla saba ye do ke la dimbala hajoti la do la business ran kodo ko do ila ganyo ngaw be la experience ro in training na kono in training ntanga ku jamala tombo njeme alon ko sa explain no na moñol yen no ndanga men advice ro kanyum training ka foko imusu nyaton ko de tombo pour yana ma be nyen training to ye numero ke je ye la paso di la itata ni ta fanan tata nyante la kafudingol bele kumandila ye mbitinde wala tanna ni antiya fo je ko nyanta ka musfondin ke wol soto na kafo kono pour ni ben sifa be keren ngaklen tombo nga samanam price afero kenye nin tata e bajelo pe panye nin tata isa bondino al yari mel manta isalo bare membe fota jaskeno sondo mota be mutala barna saferi ngo bebul istaya senkan imolu le menu yalon ko manta mbese o experience mbesa talaño te
muso nata jabe muso nyaton kollet ntabe advisement di lela ni momon din tata ye domande ngomen tombo njak ni tata fana ya siya kafo dingol tema yela kafo mol be ko mandi miti ngola ntol den tata kerawan training na de yen training ni la nyanta na business o nyanta ka tamande ten ni business o keteng ibe boylale ni ya keteng ibita nyaato yen training wala la ndulat Ministry of Gender mbe tentula mbe jayila ye musol sembentu ya katu ko ni wonten to lanyen santo to jam musol ka kata bake ni fintita janyi manoka i fintita jang fo dingare ibe musol le jele be borina be wafirula bari bu kala ba kala nyame nyam yo ntebe tentula mbe jayila ye musol ma ko ye sembentu ya nyame nyama alama alay wo kafu dorong alay wo kafu nya dorong hanaka bi ntol be ma ko yorlo nyin na dorong musol be ma ko yorlo nyin na bayri musol ntol man sembe soto tol men kan sembentu ya ntol fana be duwale tol fana ye ma ko yorlo nyin ala kana julo kuntu jangana si comme ça so amé sa xaliss nga wara business nga wara defé sa business bi ba nga am sa profit am sa ndey xaliss bi yoy yeb jangana ko si légui suma démé ba wara business tal suma bop mën na xam li ak fi la wara dugal xaliss fi la wara génné ni la ko wara def ba ma xam suma xaliss naka la ak nan jigen ñu nekk fi ni luma leeni ñaax pour ñu yokasi moy ñu gorgorlu ñu gëna gorgorlu ndax nit su démé balay dimbalé yow tam da nga wara dimbalé sa bop nit su démé ba jël xaliss di la ko jox pour nga business bobu war ngay am jom nga fas jom nga liggéey ba ëlëk xaliss bobu nga mun koy dello yow nga mëna am profit bu nga xamné di nga ci gis sa bop keneen dina ci gis bopam ma ngi ñaax jigéeni Gambia yépp yokku seen gorgorlu yokku seen pastef pour ñu mëna liggéey bu nga xamné dinañ mëna dundal seen jobot gi ba ñooñu tamit dinañ mëna dundal ñeneen ma ngi leen yokku ñu gorgorlu bu baaxa baax kontaan na ci bu baaxa baax nguuri Gambie mom dama leen di gërëm bu baaxa baax di gërëm ministre musola lo la politiko kono ntel be nga nyanto sotole pour nga lo ka politiko ka anyini because musolu wolle ka politiko sambanya ite ni la sibnyita keno ni mambamba fo si ferne soto yelo e bamba nisna nyaton kaya keno ni o fote bulo kono ita keno hana diate wala nyin teni nyin ko ba mol ma ko la bake ko min nyato tala especially la njutul abe ma ko la bake na nyato tala because nyambe nyaton kaya keno mbakala ninga nafulo soto nafulo be mtel ma ko la kambondi be dame nga buje nga sele santo so yajele so jin teni men mbake kan njikita ko inshallah abe mbondila be men ko abe la fara kayrula ko be men ko kalbi alhamdulillah mbita kan ko ken na bise sola anim fanan lanju tol ko melbelari kan sol kono pour me yaron ko asbono kan nyame gos lanju tol do bien telephone ne kamoto ta ya kan sol len kana santo lanju tol no do ye kema bon le kono bi ke futindi so ngol be jamle sa alhamdulillah fo bi kala lanju tol dol fintindi ke nati ke dundi karamol yaje lanju tol muso be ka jabe safo dadara fon abastila fon abadi la mol otumo lanju tol dindo lo ke so mbul kono e ka boy mol kay ka mol timbalya ka mol la fiol tamul bay forcé to kuno la je ba bi alhamdulillah alay ma koy bi mo ka boy mol kan nga kawsro non ci diam no radio to nga kawsro non ci diam ko ya ko men kan nga kawsro non kala tel musol fem bi jang mba kata kalne ni seni nyinketa re nyim bande na flo mem ba so gos na flo lam ko be ci ka ko be ken ni na flo ti jenti ta no la nyaat ba ni nga na flo soto musol be ko la men be ben kan banko kan abulan kanne ministre be tentula fenfe yalo ngabulo be nyim programme kono pour ka mol sponsor ala be tentula be jela gambe masa kunda be tentula be jela bi nga mel soto mom moso la jutol be finjira muso be finjira bi muso be kan soto bi be ka fano soto e dimbal balundi e be bal nam ne la taroni la business ola be men soto le ko e diwol la bakal lon kiti alhamdulillah mo wota kering ba bi alhamdulillah ngala tentu bake ngala tentu bake balay projet bu ñew suñ dund bu metti lay amone ay legi gis ne dund bi sante yalla ndaxte legi projet bi bimu ñewé ci ñun gis nañ suñ bu ata ñu seen liggéey mëna am duñ lepp xaalis bo xamne dañu ko topé bor te legi xaalis projet bi ni xaalis bi ni ñu seen liggéey bu baax te dañ daan dem di bay nga bay tool bi boy do ko mëna bay
waaye léegi dañoo jël combine ñu bay li ñu jënd engrais suñu bayee ba pare ñu sànni engrais si tool bi wala gi dina la mën a amal njëriñ ñu suñ bopp suñ xale yi daan am jafe-jafe nawet ngay dem fu ne waaye léegi soo amee jafe-jafe nawet mën ngaa gis si xaalis boobu noonu yéen mën nga see liggéey dem faj sa doom wala mën nga see jënd say bagage te doo dem lebi kenn te bu nawet du wàccee da nga mën a am sa bagage li nga bay da nga si mën a dem fay bor léegi maa ngi wax sama mbokki jigéen képp koo xam ne xaalis bi jox nañ la ko da nga ko war a fay ndaxte boo ko fayee man si sama bopp tey jël naa xaalis bi gis naa si sama bopp dama war a jox beneen jigéen muy ti mu gis si boppam ndaxte bu ma ko joxee bi yeneen jigéen ñu gis si seen bopp ñun tam dafay jëm kanam waaye yow xaalis bi bu ñu la ko joxee nga ne man du ma fay déedéet xaalis bu ñu la ko joxee da nga war a liggéey waxtu bu ñu la ko joxee bu jeexee da nga war a fay xaalis boobu nga jox ko yeneen sa moromu jigéen ñu liggéey koom-koom bi mën a gën a yaatu waaye bu ñu la joxee xaalis bi nga lekk ko nga toog koom-koom bi du mën a yaatu yow doo dem keneen du dem loolu dafa war a li képp koo xaalis bi kuñ ko jox war ngaa liggéey nga am si koom-koom soo yeneen jigéen ñi am si koom-koom nguur gi maa ngi ko waxal ñaanal yàlla rek yàlla bàyyi ko fi ba si kanam maa ngi ñaanal ministre bi itam mu jàppale jigéen ñi nu mu jàppale jigéen ñi yal na ko yàlla jàppale ndaxte ñun jigéen ñi sonnoon nañ trop waaw man boo gisee tey may mën a wax fii nii ministre bi lu mu taxaw jigéen ñi looloo tax ma mën a taxaw wax fii nii ndaxte amoon naa pour maanaam taxaw si rajo di wax mbala taxaw si télé di wax waaye léegi buñ ma woowee si télé dinaa mën a taxaw ndaxte ma wax jàng na lu bëri si weef programme bi moo indi ñu njëriñ bu bëri ndaxte njëriñ boobu noonu yéen ñun gis nañ si suñ bopp ndaxte man am na lu ma xamutoon am na lu ma ñàkkoon am na lu ma doon jànkuwante te léegi wax dëgg yàlla sant naa si yàlla maa ngi wax Gambie yi yëpp ñun jigéen ñi nañ jóg ñu takkaayu ñu jéem a liggéey ndaxte liggéey mooy jëm kanam boo liggéeyu doo dem waaw ndaxte man liggéey moo ma teg fii nii buñ la joxee xaalis da nga ko war a toppatoo nu mu waree nga fay ko nu mu waree ñu dem liggéey moo gën ñu ne la taxawaalu gaadin mu ngi fi yaram ganaar mu ngi fi yaram jur xar mu ngi fi togg saabu mu ngi fi loo def rek liggéey la létt sax liggéey la man def naa lu man ñeenti business man dem naa maa ngi jënd si luuma bi ñëw di jaayaat ma dem di panket ñëw di jaay profit bi xawoon na ma jëyee ko kera njàppaane ba di ñëw kerewaan di jënd gerte di jaay di jënd saako mbokk di jaay entraîne be ma ko kay ñaame pour nga lo do soto je kan ko ko ni ba do fay lo do soto je ya ta ma ñindi yaan ni ma lo do soto ma ta ma ñaal ne dun da ko no fana ay bu ka bambal no je baake entraîne aku ma ta baake ku kendo ni baake wala ala la njur la ala la ke jo hana ta dan tin na e mo kile na na yelo ndudi ya kalma kilin fula wo soto je ko barajo dan dula ala be londi wala ndanga yin ko do soto le en don ko follow ndal nga soto ndal kabir nga soto ko do nga be jude han fe man tuje jane wato fa nga be jude nga ba ala sun ta kam wala ko kabir nga mo say na da ministre fa na ta sa do ta content fa fat kinte fat kinte konto mbage fat kinte ko se mara musoli konto mbage ma ko ro ay musoli ma ko bak fan na jamaat wala folo ana tare de la fatal han politique wala woto ko bita ku dol mitin bayin dol nem fende bulay take non bare be business o menna ne business o ke era interest o bon era interest o ne malan ko lande sai e bere di no la lon ci bon ela o malan ko kon e kera pasol bon jele e kata ka fu bayin dola ko ma jama zaka ce nyala e be fa mu soto kon kado ka fofo ne bu kata ira bayin ne bu ka fa ham soto ana sai ne be on fa sita musole wala ka siya dawda musole wala ka siya ar musole me wakile ne bar musu jama biye e lefta ka dum politiko kono afan ko tela ar politiko fa jane ka do kono fa fen soto ani ma fen soto te politiko ta e ko keno la jeta musole dum politiko kono ka ni ay man safana me ndila pour musole ha nyi finti kar man sa sembo musole ne ko nga finti bi ne ka fo dunda ne misal fi mo kemel mo tan kono do be ka musole baya ke na man safana yole je abi wakila musul makola ado makoro man sakunda ngai dane makoro nyi yo kaf musul be lafiri man sama ko man safana musul makoy ko jere no ten tro folo ngade man sakunda la ngade na pesra mala adama baro nga konto abe duko kendo men alma ale ya fasaka alma jawul korla alma sawo kilay
alma melani banko kan kila ba hormo nafoore o training no heewi doole sabu training on okkay men gandal okkay men o andinay men kadi fi business sa naate business ko lawol ngol rewata a wawa wadde business ma on gila e profit ma ha hoore kalisi ma no nawrata business ma on ko ɗum woni nafa o training hande debbo wo debbo no heeɓi darde ka sengo politique ko menen rewɓe ɓen woni ɓeyɓe ɓe minen jogii ɓe nguure nde si debbo naati hoore mum e naati o politique nafoore mum heeway sabu so a ndaari Gambia temedere wo temedere 90 on ko rewɓe ko ka sappo to woni worɓe ɓe ko ɗum waɗi debbo no foti naadude hoore mum e politique yo miɗo yamira menen rewɓe ɓen kadi ko sengo politique si debbo hono ma yalti wi no faala leydi ndi no faala député ya ma no faala kansuloya yo rewɓe ɓen fof bammodir wata ndaar men bokkani pati debbo o debbo wiɗo no faala sira woni ko kansuloya woni ko député ya menen rewɓe ɓen fop wata men ndaar men bokkani pati menen fof yomen yaw men jokka on debbo men wallama o heeda yeeso sa ndaari hannde ko rewɓe ɓen ɓuri worɓe ɓen kono hannde demal ngal honkude a wata ko worɓe tan woni toon tom tiiɗalti tiiɗa konte dedi kansulo fof badi bo mbota konte ko ndani jijani e contanta baake pour wef projet to mi yalon ko a kibaro soto non na molu bulun tol fanani men be do ko la men keta UNS bureau ya kankula ko kafobe lorne me yalon ka tele be musolu de ma kan be radio to talbisonol to birim fananga soto fanan keta moti ngalungo moy ko ni lunkar ne nyanta tala go fono office tol fanan keta moti tara go fono office ni la fomo ta nga fil la talla man so nata ken tol fanan nata ga musu kafuti kafo me yalan alayim fanan harje ndun tanyin dontor ko dola de marot den alayim tol fanan ma ko en keta kafuti harje ta nyin ko dola ko do me yala ko do keta wuli keme fula ye wala din na kafola yaadi kafo men o kafola tomu konte kunda niji kamben kafo ko kamben kafo fana musu keme fula musu taworo wala ba kafo kono biri wo musu keme fula musu taworo wala ba kafo nyin kono biri ni o kodo nata a tarandun tanun tilikando kono o ya tara muso nyanta ka hame pour ka turo sanka ko fi kana ko tutu bari ala ya ko kodo nga woleta nga san turola ka sate o muso be kumandi ka itandi le ko atolle tamunyin kodoti a fele nga san turola nga tala musu teja memme muna fa o turola bari nga dile nyaadile ko turo nge dontole biri nge donto ya kuifi ataran ka joro nyanta kala karwo biri nge donto ya kuifi amam bantol fanga da nye metar kilim bambe o mengal yaje te akono fano metar kiling alo metar tang ngaw bambe nan ne kuif jaba jambola mol ka bonam bantala e kane ka jaba jambo sammaja to lo ko do ngam na fa men ke je ka posino e fanande da bar posino nyen nin ko posino amu nyewo nka nyewole de danu jambandola nyew nka wolde danu jambandola ninga de dangam pareta o hanbi nyi musuka fukilon ke tolle kuman yene ya talanyo tema nin joru wato sita ya jo ntarta o do ko la fo ala yake e jor folo nga joro ke anyama na program officer a contanta hanbi kontineta na business wala kotake par business nya hanbi ka fola ka business min ko ka fola ka business amanke nyinde ko mo bele kasi ntolla janga kabilo le soto kabilo le nyaaton ko le soto ko nyaaton ko le kasi ila kabilo toyal nin jabbo le to lebe sile ya be sumon ya be city ya be compte akanyanta jelle fe momo ila kabilo ni wafiro mo yela kabilo ta samba nyindo yala kabilo ta samba nyindo yala kabilo ta samba ni wafiro ke ye kodo murundi nan kota ke hanbi to kabila kilol yana president ye kodo ka fuji fo ala ya ke jor fula nyaw sita kota ke ntata nga jor fula nyaw ke ngela kojo intereso men fana yala kan alhamdulillah man siya ngajo kafoe e ntolude kafo nga mona fonso tan ko do to la kay oto hani bin samuru nga umensi biro nge tentu ko nge jayi ana minister tentu nga jayi na program official nge tentu nge jayi nyim program woni ayen to labalu nya fali na katu wato membe ko do sotoka ayatar mo bebe mira kam pour ye turosa ya kuifi bar ala ya ke birin ala talla man so en su kodola
ite nyanta ila ko do mentale la dimba ko to pour ya santuro la o tarate bulle ifan bulula suwo kono nyindo ye wala ta ya dile ya kuifi ya tutu atara ko ifan la ko do fem mamma o to tambe la bungo kono ibo tala le yo kele dimbala haji doti oto antol safo ko entol ma koy mbela fila fana musu kafon men yalan ko manyin ko do soto alay fana harje no fo fana sa soto ni fana ya soto fana minanyin soto la falon na mo bete ko do soto no la nyola bare alay men harje ji mbela fila wol fana joro ka wato la ibaje la ko men fana ma soto wol fana sa soto men fana ma soto mbela fila wol fana ya soto e fana ye fanje nyim projet to kono kantum nying mewme ye fanja kono nte mo nte tanamo wol be ala na fa soto woto mbela fila musol fana be ibe fanje akono ani bi mbe ministre konton na aw mes bureau konton ana staff wol be kontan na programme officiel e nyin ko don tol fana be na fa soto ji par hani bi musol keta fenneti sembo do yatal bak hani bi mbela fila hani bi nyin kafo ye bulodum mol ko hani sa men yalo ma soto fo ala sa ke fana ya soto man sakunda ngalo na be kato kan bara sala fa pour musoli aja Aminata Cissé kawture kunda fonding ke kafo la president yo o man ton yen don to ko dole la man sakunda be musoli sembentu yande kan ka musoli ma koy me la fanko dasata ani lefta ka fenke man sembentu yande soto no ina ro sembentu ya di musol la jak na kawture kunda fonding ke kafo la wuli keme fula yo dimtol musol o wuli kebe fulo nata ke nyaadile nata partasile nsitalen kachata karum kafon tatal fu mo taworo wula nin fe na kafo mo taworo wula anin fe kan osile so biru ko do soto nata si nga ko kacha bayin kafu fe mo kachalet biru ko kacha nata nyoso hakil dol ko safna dada dol ko poultry dol ko business o ngat lori sang nga safna mo ko dada dol ko ta liwlino sang dol ko tulu sewo sang ngana ngede da ke waf nada nyoso hakilan ko yala musu fengolem adu ninga sanga nyodon to atina jolanda mantina problem mo soto ada manje nga problem mo atinda mountain so nada haklo di nyol ko sai al nga sira on sang dañi sira on ni mani sira on sa wolto nga parla fana nyini nje o parla a hayna bi sawna ben na jan non tal wo parla fana jelan o parla bi wankaro sandu la do te yaay so sa in ton na faale de to nya ko ala ngana fa soto jele de kadon ko leta ka moyni ni nga business na me wulu ngata samba bank ni nga business na me wulu ngata samba bank baro fana nga mole londala kadu ya ka fo bet lono la fema adu mo bet mo la ko nga mole londala parla ma maroki jani wala mbarbe parla ni sulata e kata wala ya ina ya ni be joro kala fane ka jo wala ya ni ya jo ya sa sama nga samba bank siraw fana ni siraw ni sise ba far sise wala marta sira wala fana marta sira wala fana ka sira di na di ni mari bajo ni akati ya yedo sayano na filter yedo sayano sa ye banne fa ila ID card e ko le tuwabu e sira sa ka do ni akati bu kajo kana dro ya pakete la haji email hajo so babi na ila ID card ta ya ila ID card fo sula yo ID card wala ka tarabul ni ma sira jo abgela ID card seyndi fo sira ngale jo ani ila ID card ta ya di so sa bo tembo le to wala sise ba far siseti wala marta sira la karon ni we porgeto ayna balunya falin kada falin nyaadi kunu dol ka tara sina man tara fenke ka bar bi ni we porgeto nata afelen ka singa ninga ko do soto doto sia fenke sia samba banki ninga samba bank ninga jube na buita do man sa bonno nga nyodon tala ninga nyodon tala ninga fana jo wato sita mo ka nyo soso mo ka kuyaje sita nga nyo nga jo ninga jo mel ma so ka mo be ta so no la sinyake ba ninga di motan nol yaajo ninga di wala karfula wol kaajo ni yaajo wana di do fran motan do fana karfula nol fana li yaajo ka ko le nya fo san be dame alhamdulillah ndo la jina ni fo projet o men natate ay musol ma ay semben tu yande fana kadu wat kasoton kanyun ko do di nyola wato men aka tarret mo be ko la yarin fulu amati ko wato len kadin ka jwet mo wato be ko la yarin musol bu oto mo len ka di musol onu en kam nyodon tal nga jo saje do sata no aya dina karamu joje do sata no le do be business so le fa so business so la jele e so be keno ni per ka jole ado man di la kan dron hana mansia dal si mo nemu dal si tallu le mo so do man di la kan do dan ko do ay muso ni ka fona hingata abuka ako arre
banyeru mani la yakar na ko ni mun na business fond to nyanda ka dafa principe fen soto ji ni vol projet to men fona tan ton ko do men fanga soto ji katal fa pour nga portrait kenoji nga keno be soto jan keno ni na mol bulu janne na suutio baba sanke keno ni nga bulu jan ay keno na keno fel ko ma ja ban ni ñul fana ya ngi sa do kulan be silo kante pour yem ma koy machine bato kana ka je trace ka je dada o ronne ke na promote mo le keno do mo le soto no wol ni bay ni afay ka fay bilem samalen sindi na na wol soto non ñi sa do kulal bu mo na da ken na problème no de bi portrait albata na ñi sa to jan kar nga programme la du nga hamele fana me da ko tala le fana bar ngo kara nyaaw nyam mom machine soto pour même na ñi sundu ko trace la ka jindi ka ñi yirbal boy ñi jang moto ne soto no kari ngoto mo nga fenkele fa sa ferol fanke pour yem ma koy bari mo le soto no akamuna timen fo no banko musoli ni ve projet me yentol ma ko ya bi don nga na fajele ada yen sementu yen le woto mem gambe muso be dana mo le ñi projet ko do soto du kare ya dila wato men ani nga kata baake ko kata la kan nga jo wato la fodul fanal sa soto no ni nga soto no isaje gambe me bala ko mal musol be bala ko mal be ta nyaatol bani mo ma ko soto no ni ma ko fana maajo mi dano nyaadi eta bote do mambo sina ni ta maajo do ba sot la nyaadi o tali nga kata adun ko do ni adi na fana kana be ke tulni subuti ani jabani computer nga do mo ngalla kana kewoti nga business bajel même fan samba no la nyina ni to laj bi ni na sise ko ro ni nga ala alende ma fa blood to men to ni me dafa ke me dia dafa so yete la sise muta ya fa ya sa yake tulni so ni ke yado sila mun na fata won oton ba katala bakele musoli be ma ko kane ben sembentu yankane o talim fanale nga kata bake ni fat projeto nga mute fe fanan ni ya do man ya fanya men na tol gele lual bamba ngel lual timman intolo desi men pono game masa ko aji mistri men be lorin te musol sembentu yande ka eten du ke jawol to la kate ko do men to labi ko do men din to labi to si banku tanta man ta soto no ase mboten hanara ya nafa ya hamo soto ya na ya hamo soto ya hamo soto ba ni ma nafa ni ma abunda soto ba ke no la nyaali ita soto no la o te entol ma ko nyi men man sakunda mba tentu la mba jeyla ani pour jeto men yen ma ko nyi ko do fala si be si ma yandi man sakunda na khairo femfed allah taala o kembe mbeke si mebla si ma harje mal kon nyi pour jeto ay ta nyaato fo buray muso be ye muna mo kanta ko ma isaje butu musolu nde wori la cew lakwol ni ma da pati la musula fana atute bulije ni me da pati musula fana sasa foot projet woni go men ton ma ko kanne nganda portrignol soto nganda safna bise sol soto nganda ku koton soto na banko kan na sato tan na ka fol kon to be turo kunda fonni ci be konton na ma nyim muta nyame lefta banko be ya muta nyama ya ke butanim floti ya ke la hajoti fo ala si nyin samba nyaato toujours mel ma sote final ya sot. On behalf of the minister, I would like to take the opportunity to also reaffirm our commitment in terms of sustaining the gains that we have made since 2019, and of course reaffirm our commitment into sustaining the mission in terms of where the strategic vision of which we want to reach by 2030, because we are accelerating our effort in terms of getting to meeting the sustainable development goals and also the recovery focus national development plan. From our ministry, we believe that with concerted efforts, we can strive to create an inclusive and equitable society that upholds the dignity and well-being of all Gambian citizens, irrespective of race, gender, ethnicity, physical ability, religion, and social status. This is brought to you by the Ministry of Information as part of its public consultation and popularization of the government agenda initiatives.